Reykjavík, góðan dag, Gíró 224 við Heiði, álega inn til lendingar. Fyrst 224, Reykjavík, góðan daginn. Já, kom þú inn leið 4 fyrir braut 01, kúan á 1009. Kúan á 1009, leið 4 fyrir braut 01, Gíró 224. Og turn Gíró 24, gæti ég fengi bara dalur beint inn á 01? Gíró 24, já, það er góðlega samþýtt. 1550 dalur 01.
Reykjavík Tjörn, Gíro 22, hérna við Langavatn, heiði og skemmtur að koma til lendingar. Gíro 22 Reykjavík Tjörn, góðan daginn, QNH Reykjavík 1009. Ertu með hérna hinn Gíroinn í sjónmáli? Ekki alveg, nei. Gíro 22 Roger, komdu inn Fossvogsdalinn fyrir braut 01, QNH 1009. Fossvogsdalinn fyrir braut 01 og QNH 1009. 22. Jú, ég sé trafík. Reykjavík Tjörn. Frábært. Tjörn, Gíro 24, rétt í Borgó á hægri þærlegg fyrir hálið. Gíro 22 340 gráð, 5 hnútar, braut 01. Braut 01, heimlending, Gíro 24. Reykjavík Tjörn, Gíro 22, við Borgar.
braut 203, akt út af brautum Hótel 2. Hótel 2, 203. Og þetta er Ragnar 360°5 hnútar, braut 01 heimilending. Fyrst 203, þau voru komin út fyrir gulu línuna, skipt við rampinn 126,1. Fyrst 203, þú náðu því, skiptaði rampinn 126,1. Já, var búinn að því, og búinn að heyri það, takk. Kóti, takk. Og þetta er Ragnar, akt út af brautum Hótel 2. Og ramptíðnin er 126,1. Gjörðu. Nóta 60, Reykjavík, braut þetta braut 01, Julia 3, braut 3.
60 hægri beint Esja 360 gráðu 4 nota braut 01 heimild flugtak. Það er heimild 0601 og á hægri beint Esja róta 16. Reykjavík fyrst 3 koni lofti á heiði loksins. Fyrst 223, Reykjavík, góðan dag, hvað er beint inn fyrir hægri þelleg braut 01, QNA 1009. QNA 1009 og leið 4 sagður það. Já, þetta ekki bara við heiði, ja? Ég við heiði ekki komið beint bara. Jú, hvað er bara beint inn á hægri þelleg fyrir braut 01. Kem bara beint inn á hægri þelleg gegnum Fossvogin. Já. 227 er hérna yfir Elliðavatni á leið, sömu leið. Já, ég koma líka bara beint. Fyrst 227, já, hvað er bara beint inn Fossvogsdalinn fyrir braut 01 QNA 1009. QNA 1009. Og fyrst 227, þú ert að elda fyrst 223, er það ekki? Nei, ég er aðeins á undan honum. Þú ert aðeins á undan á því dagsins. Og fyrst 223, fylgja á fyrst 227 inn. Fylgja 227, 23. Reykjavík, góðan dag, fyrst 143. Fyrst 143, Reykjavík, góðan dag. Ég er leið frá heiði í ástæðu Reykjavík. Fyrst 143, komdu bara beint inn Fossvogsdalinn fyrir braut 01 QNA 1009. UTC, wind 330 degrees, 5 knots, wind variable between 300 degrees and 010 degrees, visibility 10 kilometers or more, cloud few at 3,700 feet, ceiling broken at 5,400 feet, temperature 8, dew point 2, QNH 1009er hectopascal, 29.80 inches. Bird activity is moderate. Advise on initial contact. You have information echo. Reykjavik Airport, ATIS information echo at 1. Þetta 3 við Breiðholtsbraut. Fyrst 23, Roger. Og fyrst 27, þú ert hérna fyrstur, eða ekki? Já, 27 er fyrstur, ég er hérna á löngum hægri þærleg fyrir 01. Ég kom með ykkur alla í sjón. Og fyrst 23 er ekki fyrst 27 þér á vinstri hönd. Ég sé hann hérna, hann er yfir kostnum sinni, Kópavogi. Já, ég veit, fyrst 23, þú ert nummið 2, eldu fyrst 27 á hægri þærleg. Eftir 227, 23. Og fyrst 143, ég sé þið nú held ég líka hérna. Já, flott fyrst 143. Ég er yfir Breiðholtinu. Já, þú ert nummið 3. Roger, númer 3. Og 2860 við Tanga. 2860 komið nú, takk. Fyrst 227, 350 gráðu 5 nota braut 01 heimilending. Heimilending 227.
Og Fish 143, þín umferð hérna á að þverleggi við Nauthólsvíkinni. Já, Roger, 43, ég stíða nú ekki, ég lengi bara aðeins í. Já, þetta er alveg að sleppa vel. Flott. Fish 227, akt út á brautum Hótel 2. Akka hótel 2 og að svæði. Fish 223, braut 01, heimilending. Heimilending, braut 01, 23. Fish 227, skiptu við ramptíðinni 126,1, hefur komin út fyrir gululínuna. Skipti 126, er það ekki? Jú, 126,1. Valdu bara áfram yfir gululínuna og rauða merkið. Gerðu það. Takk fyrir. Fish 143, umferðin er komin yfir brautumót 350,6 núta braut 01, heimilending. Heimilending 01, Fish 143. Fish 223, akt út brautum Hótel 2, þar sem vinnuðin er komin út af. Hótel 2, 23. Og Fish 223, skiptu við ramptíðnina 126,1. Skiptu 126,1, 23. Fish 227, þú heyrið ennþá mér, halda áfram inn á svæði. Heyrðu, já, ég er í vandræðum með að skipta tíðni, ég bara skipta það þegar ég kem inn á svæði. Já, það er bara stórglæsilegt, þeir eru held ég að taka á móti ykkur. Já, gott, takk. Fish 143, akt út á brautum Hótel 2. Út á braut Hótel 2, Fish 143. Fish 143, síðan ramptíðnin er 126,1. 126,1, now this is it.
Base 143, þú ert ennþá á turninum, haltu bara áfram inn á sæði og talaðu þar við rampinn. Turn, Base 143. Base 143, turn. Já, spurning, ekki völlurinn opinn fyrir almennu umferð? Ég voru að fara þetta í kring á pittinum. Base 143, jú, völlurinn opinn til 12. Til 12, takk fyrir.
Reykjavík-Turn, Magnús Einar Teitur á Hólmsheiði. Magnús Einar Teitur, Reykjavík-Turn. Já, vera með plan hjá þeirri. Já, það komið, þú mátt koma innleið 4 fyrir braut 01. Fyrir braut 01, leið 4, Magnús Einar Teitur. Og Reykjavík-Turn með Halldór Nikulás Halldór með eina spurningu. Halldór Nikulás Halldór, já, lát heyra. Getur þú staðfest að svæðið í kringum Hengilinn það sem var lokað daginn sé ekki örugglega úrelt? Jú, allan að það sem að mér best veit. Já, ég sé að það nóta með útrunnið og það ekkert á kortónum. Þannig að ég ætlaði bara að double-checka. Takk fyrir það. Ekkert mál, þá ætti að vera opið. Takk fyrir. Reykjavík-Turn, góðan dag, Teitur Gunnar að koma fyrir tilbúin. Teitur Gunnar, Reykjavík-Turn, ekki brautastöðu braut 01. Ekki brautastöðu 01, Teitur Gunnar. Já, það Teitur Gunnar, ég þarf bara að fara rétt fyrir brautamótin og tilbúin. Róðir, náði. Magnús Einar Teitur, vegamót. Magnús Einar Teitur, Róðir, kalla við Vífilsstæði. Kalla við Vífilsstæði, Magnús Einar Teitur. Reykjavík-Turn, góðan dag, Kjartan 30 fylginu. Brauta, braut 01, kíló 2 og bíða, Kjartan 35. Það Teitur Gunnar tilbúin. Teitur Gunnar, hægri beygja leið 3, vindi 360 gráður 6 nótar, braut 01, heimilt flugtak. Flugtak leið 3, hægri beygja, Gunnar. Gæslan 35, sérðu vél öppund. Já, sjáum við vélina öppund, 35. Gæslan 35, beint út til norðurs, kalla 6 millis, vindi 360 gráður 5 nótar, braut 01, heimilt flugtak. Flugtak 01 og beint til norðurs, Gæslan 3. Magnús Einar Teitur inn við Vífilsstæði.
Magnús Einar Teitur, nummer 1, braut 01. Nummer 1, braut 01, Magnús Einar Teitur. Magnús Einar Teitur, vindur 360 gráður 5 hnútar, braut 01, heimilending. Heimilending, Magnús Einar Teitur. Ég lendi bara rétt inn við brautamót. Róðir, og þú mátt svo bara rýma hægri á Hótel 2. Hótel 2 til hægri. Einar Teitur, hægri á Hótel 2. Hægri á Hótel 2. Ég legg ykkur þar þess að það er með. Þú loka planið ekki? Á ég skiptir á grund? Ég loka plani og þú mátt skipta við ramptíðnina 126,1. Og gæsta 356 mínútur. Æsland 35, tíðni skipt samþykkt. Róta 6-0 við Laxnes, kom inn á. Róta 6-0 er ekki ekkur, kom til leið 2 fyrir braut 01 kuna 1009. Það er 2 fyrir 01 og 1009 og ég ætlaði síðan að leggja við stíl 7. Það er Róðir.
Reykjavík Tjörn, Teiturinn og Gunnar nálgast Sandskeiði. Má ég loka plani hjá þér? Teiturinn og Gunnar, heyrðu, já, ég loka plani núna 10:38. Hvað er þið? Turnar út og Rexholm í Guðunes. Rótor 60, nummer 1, brautin 01 og heimilstegn fyrir 2001. Nummer 101 er 31 í bóði kannski? Já, 31 er í bóði, nummer 1, braut 31. Nummer 1, 31, Rótor 16. Rótor 60 eftir lendingu í Juliet 1 að skili 7, vindi 30 gráður 5 hnútar, braut 31, heimilending. Það er heimilending 31 og Juliet 1 að skili 7, Rótor 60.
Alligator, góðan dag, Iceair 17 Yankee Vision, braut 01. Iceair 17 Yankee, Reykjavík Tower, QNH 1009, Rector Pascal, number 1, runway 01, cleared below 2000 feet. QNH 1009 is number 1 for 01 and cleared below 2000, Iceair 170. Iceair 17 Ýmir, vindur 10 gráður, 5 hnútar, braut 01, heimilending. Braut 01, heimilending, Iceair 17 Ýmir. Og Alligator, Iceair 17 Ýmir, var ekki heimilending. Iceair 17 Ýmir, Eyfjörn, braut 01, heimilending. Braut 01, heimilending, takk.
ICR 17 með Rakutabraut Romeo 2 og stíg og strika þarf. Ökumann með Romeo 2 og stígum að strika þarf ICR 17. Reykjavík Turn, góðan daginn, Norrland 78 X-ray, sjónhandlu 0. Norrland 78 X-ray, Reykjavík Turn, Kona 1009, Hægt Pascal, nummer 1, braut 01 og heimildin fyrir 2001. 2009 og nummer 1 fyrir 01 og heimildin fyrir 2 Norrland 78 X-ray. Og Turn, Norrland 78 X-ray, hvernig vindurinn þar? 30 gráður 5 minútar núna. Já, ég geti líka það í bóði bara komið bensinu á 1.9. Já, það í bóði mín vegna, nummer 1 braut 1.9. Þá gerum við það, nummer 1, 1.9, Norrland 78 X-ray. Norrland 78 X-ray, vindur 20 gráður, 4 minútar, braut 1.9, heimilending. Heimilending, 1.9, Norrland 78 X-ray. Reykjavík Turn með Halldór Nikolás Halldór. Halldór Nikolás Halldór, Reykjavík Turn. Já, herru, við erum hérna á heiðin á, nálgast Kleifarvatn í 1500 fetum og óskam eftir að halda áfram svo inn í Brá India Romeo 10, það er möguleiki. Hótel Nóber Hótel, heimildin í byr 10 og bara nálgast skiptu 1.3.1.8. Heimildin í byr 10 og skiptu 1.3.8 þegar við nálgast Halldór Nikolás Halldór. Og öllum breyndar fyrirgeðu, við viljum að taka inn að stýpa lendingu hérna við Kleifarvatn, það voru fyrir minni í sæðu. Kallið aftur þegar við förum í landi. Það er rættir, veit á því. Turn, Norrland 78 X-ray, var ekki örglega heimilending hjá okkur? Norrland 78 X-ray, jú, braut 1.9, heimilending. Heimilending, 1.9, 78 X-ray. Norrland 78 X-ray, það að leggja við sunnan við skileit? Nei, norðan við skileit. Jú, passaðu, og við erum verið að dreina inn á hérna displayið á eftir. Það er rótið, þið með bara snúa við og akka út af Juliet 4. Snúa við, akka út af Juliet 4, takk, Norrland 78 X-ray. Það er pínu þrausind fram á það sem stæðið er, en þið finnum ykkur bara eitthvað pláss. Já, við skoðum það. Séðu nokkuð hvar vélar eru teknar inn á svæðið? Er það norðan við rampinn eða er það allstæðir? Já, er það að fara inn á rampsvæðið? Það er sýningarsvæðið. Það er það.
Það eru rótir. Ef þið viljið fara bara beint inn á sýningarsvæðið þá getið þið líka farið hægri á Hótel 2 og þeir komu ykkur svo fyrir. Já, við skulum bara þykja það. Hægri en Hótel 2, svona 7-8 ekri. Og Norrland 7-8 X-ray. Svo bara þegar afbraut, þá máttu skipta við ramptíðinni. Það er 126,1 og þeir komu ykkur fyrir. Afbraut þá rampirun 126,1 og það er 6, svona 7-8 ekri. Nei, ekkert mál. Ragnar Freyr Bjarni, Reykjavík Turn, Aki Brautastöð, braut 01. Aki Brautastöð, braut 01, Ragnar Freyr Bjarni. Ragnar Freyr Bjarni, hægri beygja 3, undir 20 gráð 5 hnútar, braut 01, heimilt flugtak. Hægri beygja 3, braut 01, heimilt flugtak.
Reykjavík ICR 61 Gunnar, established inbound RP01. ICR 61 Gunnar, Reykjavík, komin á 1009. 1009, ICR 61 Gunnar. ICR 60 Gunnar, vindur 30 gráður 7 hnútar, braut 01 heimilending. Heimilending, braut 01, ICR 60 Gunnar. Ragnarfjörður Bjarni við Langafa. Ragnarfjörður Bjarni, tíðniskiptið samþykkt. Rótor 60, Reykjavík, Reykjavík, passa á stuðri. Herjá, 10 minútur. Og Rótor 60, hvað ertu lagður? Ég með á stíli 7. Rótor 60, lagi breytastu braut 01, Juliet 1, braut 31. 01, Juliet 1, 31, Rótor 6. Þessi 60 Gunnar, Akkur braut sem Rómið á 2, yfir stríka þar. Tökum af brautum Rómið 2 og strikið F þar fæs 6 sekúndur.
Dóttor 601 beðbeint Kleifarvatn, braut 01 heimslu, takk. Heimslu, takk, 01 og vinstri beða beint Kleifarvatn, rúta 16.
Turnar út 60 hér við Kleifarvatn. Bröðu 16, það er sendin sæði 10 Kleifarvatn, skipti við 131,8. Sendin sæði við Kleifarvatn á 131,8 frá 60. Og Reykjavík þurft góðan daginn aftur, Halldór Nikulás Halldór var að fara í loftið með Kleifarvatn og óskætt að fara inn í Bravendir Romeo 10. Halldór Nikulás Halldór, Reykjavík þurft, Róðir, sendin sæði 10, skipti við 131,8. Samþýtt inn í Bravendir Romeo 10 og skipta 131,8, Halldór Nikulás Halldór.
Reykjavik Tower, Hotel Alpha, Hotel Bravo Sierra. Hotel Alpha, Hotel Bravo Sierra, Tower. Hotel Bravo Sierra, southeast of Vega Mountain, currently 1,000 feet, heading to Minko. Requested exit direct to Kylie for inbound Romeo 10. Hotel Bravo Sierra, roger, proceed direct, Bravo India Romeo 10. Proceeding direct to Romeo 10, Hotel Bravo Sierra. Hotel Bravo Sierra, approved in the Bravo India Romeo 10, contact 131.8. 131.8, approved to enter Romeo 10, Hotel Bravo Sierra. Reykjavík Törn, svifluga Sigur Alfred Sigurður aftan í Unnugunnu á leið til Reykjavík við Lóberg. Sigur Alfred Sigurður, Reykjavík Törn +1. Konti bestu leiðin fyrir, vindur 70 gráður 11 nútar við með ráðabröttina, góðin á 1009. Í lagi fyrir Sigur Alfred Sigurður svifluga að taka lópast til suðurs fyrir lendingu til norðurs. Sigur Alfred Sigurður, það samþykkt. Það samþykkt, takk fyrir. Og við komum bestu leiðin, Unnagunna, þú náðu því.
Og Alfred Sigurðins, í hvaða hæð viljið? Turn Alfred Sigurður, við erum í 2600 fetum núna. Erum að nálgast bæinn, erum rétt að koma hús honum. Alfred Sigurður, mátt ekki, þið viljið fá eitthvað að herra? Nei, við þurfum ekkert að fara að herra. Unnagunna ekki, hætt að klifra. Unnagunna, Alfred Sigurður er farinn. Og Reykjavík Turn, Alfred Sigurður er búinn að sleppa dráttarvélinu, kem beint yfir völl. Alfred Sigurður, mót ekki. Og þá Gunnar að lenda hér í Reykjavík eða snýr við og fer aftur að Sandskeið? Gunnar er snúið við þegar beint upp á Sandskeið aftur ná í aðra sviflugum. Mót ekki. Og Alfred Sigurður, þið ætlaði að taka hvað lópass yfir þríredn og lenda svo núleik? Nei, allir við tökum ekki lópass bara til suðurs og lendum til norðurs. Hvernig er vindurinn á það núna? Vindurinn er 98 gráður 12 knútar. Fyrir með stefninu sem beint inn á þríredn. Það er náttúrulega, já, vantarlega eru svona hátt uppi. Já, við erum svo mikill að hæða ennþá. Ég er að koma yfir völl. Skoðu þetta. Mátt ekki að stefnum lópass yfir 1.9 og lending á 0.1. Já, 1.9 og lending 0.1. Ég þarf að vísa að lækka mig svolítið mikið áður en ég get farið í lópassinn. Mátt ekki. Það er kallað þegar tilbúin. Kallað þegar ég tilbúin.
Alfred Sigurður kemur í lópassinn. Alfred Sigurður móti ekki vindur 90 gráður 10 núttar, lópass yfir 1.9, samþykkt. Alfred Sigurður vindur 80 gráður 10 núttar, braut 01 heim í lending. 01 heim í lending, Alfred Sigurður. Reykjavík Ragnarfjörð Bjarni í austursvæði og skjaldra komin til lendingar. Ragnarfjörð Bjarni, Reykjavík komin leið 4, braut 01 komin á 1008. Leið 4, braut 01 komin á 1008, Ragnarfjörð Bjarni. Og þetta er Rótor 6-0 hér við Keiði og skjaldra að fara beint af Hafravatn. Rótor 6-0, Reykjavík, það er samþykkt, beint Hafravatn. Það er beint Hafravatn, Rótor 6-0.
Og Rota 60 staðfest að þetta klifur til 2000. Herðu, já, ég á leiðinni í 2000, það Rota 60. Rakafjörg Bjarni við Vígulstaði. Ragnar Bjarni, nummer 1, braut 01. Nummer 1, braut 01, Rakafjörg Bjarni. Ragnar Bjarni, vindur 80 gráður 11 hnútar, braut 01 heimilending. Braut 01 heimilending, Ragnar Bjarni. Ragnar Bjarni, ákvæmda braut 3, Juliet 1 og Eskilsjö. Ákvæmda braut 01, Juliet 1, Ragnar Bjarni.
Rótor 6-0 hér við spennistöð að nálgast Hafravatn. Það að taka 2 myndir og koma svo bara inn. 6-0 mótíkast. Viltu halda þessa tíðni eða skipta? Ég myndi bara vilja halda þessari eða það er lagi. Rótor, ekki mál. Súper. Og 6-0 turn. Já, Rótor 6-0 hér. Rótor 6-0, er þið aftur að leggja við skili 7? Herri, nei, ég ætla að reyndar að leggja við skili 1. Mótíkast.
Róta 60 hér við Hafravatn óskar að koma innband. Róta 60 settur. Já, Róta 60 hér við Hafravatn óskar að koma innband. Róta 60 komdu styttuleið inn fyrir 01, KNH 1008. Geta hendist ekki fyrir Róta 60. Vekjæktur, Róta 60. Róta 60 komdu styttuleið inn fyrir 01, KNH 1008. Styttuleið fyrir 01 og 1008, Róta 60. Það er kallað törn segja aftur. Sigur Alfreð Steres, Reykjavík törn, þetta er mjög illa í þess. Reykjavík törn, þetta er Sigfús Alfreð Steres, ég í bóið aftur í unnugunni. Við erum að koma ellega vatni hérna leið 4 inn 500 fett. Sigur Alfreð Steres, Reykjavík törn, móttekið umferðið þyrla það byrð klukkan 1, svona 4 mílu frá þess. Braut 0 í nótkund, vindur 70 gráður 8 nótar. Tower, Hotel Bravo, Hotel Alpha, Hotel Bravo Sierra. Hotel Alpha, Hotel Bravo Sierra, Reykjavík Tower. Hotel Bravo Sierra, Kylie, in 1500 cabin to 2000, requesting inbound city for landing via VFR 7. Hotel Bravo Sierra, anti-control som är route 7, runway 01, QNH 1008. QNH 1008 via VFR 7, Hotel Bravo Sierra. And Tower Róta 60 at Stipla and also interesting in 31 if that's available. Rotor 60, affirm after landing vacate at Julia 3, wind 090 degrees 12 knots, runway 31, clear to land. Clear to land 31 and vacate Julia 3, Róta 60. Og Alfreð Steres, Reykjavík törn. Alfreð Steres, ert þú ekki bara tilbúin að koma beint inn fyrir 01 að landa þar? Alfreð Steres, beint inn fyrir 01. Alfreð Steres, við erum á löngum hægri felleg. Alfreð Steres, vindur 60 gráður 11 nótar, braut 01, heimilending. Alfreð Steres, heimilending. Alfreð Steres, til upplýsinga, þá myndu bara stoppa á brautinni og það mun draga þig út af. Alfreð Steres, ég reyna að renna út á Juliet 2. Alfreð Steres, nei, haltu bara áfram eftir lendingu og það mun koma bíl og draga þig út af. Ok, Alfreð Steres,
Estimate within it. Alfred Sierra, segðu aftur. Það Gunnar að tala við. Móttíð. Alveg því að ég er búinn að sleppa tauginu og hérna spurtum þegar Kæli. Móttíð. Hotel Bravo Sierra Alpha in 2000. Hotel Bravo Sierra, Roger, clear below 2,000 feet. Clear below 2000, Hotel Bravo Sierra. Og Unnur Gunnar, ætlar þú að lenda bara beint eftir surflöginni? Já, það getur eins verið að stanna á. Unnur Gunnar, það heyrist mjög illa yfir, lesi bara 0,5. Já, ég með varataltu og tegur Unnur Gunnar lenda á eftir surflöginni. Unnur Gunnars, braut 0 er upptekinn út af surflöginni. Vindrið 60 gráður 8 minútar, viltu taka braut 1-3? Já, ekki bara fyrir líka, má ekki bara stíða hérna í Holding yfir Hallessunum, það er rétt sögur á. Nei, haltu, jú, taktu aðna hægri beig við Kásnesi og verði Holding þar. Hotel Bravo Sierra, wind 060 degrees 8 knots, are you able runway 13? Hotel Bravo Sierra requesting runway 10 if it's possible for you. Hotel Bravo Sierra, number 1, runway 01. Number 101, thank you, Hotel Bravo Sierra. Hotel Bravo Sierra, change due to aircraft on the runway. It's occupied. Are you able runway 13? Copy that, 13, Hotel Bravo Sierra. Present number 1 for runway 13. Traffic orbiting on final for runway 01. Number 1 for 13 and looking out for traffic, Hotel Bravo Sierra. Hotel Bravo Sierra, training base 13. Sierra to landing, vacate right to runway 19 at Lima to parking, runway 13 clear to land. Hotel Bravo Sierra, training base 13. Hotel Bravo Sierra, after landing, vacate right to runway 19 at Lima to parking, runway 13 clear to land. Clear to land 13. Is it possible to vacate via Juliet 3, Hotel Bravo Sierra? Hotel Bravo Sierra, Roger, Juliet 3 approved. Thank you, sir. Juliet 3 approved, Hotel Bravo Sierra.
Hotel Bravo Sierra, are you able to air taxi via Juliet 3 due to the tug? Seems not. I'm going for Juliet 2 and looking what I can do. Hotel Bravo Sierra, negative Juliet 2, not approved. Okay. I can just go over the grass bed here. Rune Gunnar, húð nummer 1 fyrir 01, sviflinu komin að breytt. Rune Gunnar, vindur 50 gráður, 11 nútar, breytt 01, heimil ending. Hotel Bravo Sierra, I have to park near the Hollyburn Juliet 3 and it will depark the aircraft with the mover. Roger. Rune Gunnar, jú, 8 út að breytum Hotel 2. Reykjavík, góðan daginn, æsir 40 Ragnar, býður við breytu 01. Æsir 40 Ragnar, Reykjavík, aktiv breytustöð breyt 01. Ökum í breytustöð breyt 01, æsir 40 Ragnar.
Þessi 40 Ragnar 60 gráð 10 hnúta braut 01 heimild flugtak. Heimild flugtak braut 01 næsir 40 Ragnar. Þetta 40 Ragnar skiptu afflug 1.10.0. 1.10.0, þessi 40 Ragnar.
Reykjavík Turk, góðan daginn, aftur Halldór Nikolás Halldór norðan við Kleifavatn í 1500 fetum og skættir að koma til lendingar við skilu 3 með upplýsingar golf. Halldór Nikolás Halldór kallaði Garðakirkju fyrir braut 01 kúna 1008. 1008 kallaði Garðakirkju fyrir braut 01 Halldór Nikolás Halldór. Halldór Nikolás Halldór, eða haldur við hraða ætti að best sleppa, það er Global Express, að þetta kannski á lokastefnum eftir svona 2 mínútur. Já, ég myndi þá, ef það sleppur finnvögnar, bara hægja frekar á og hleypa honum á undan, ef það sleppur. Ok, halda bara áfram að Garðakirkju, hann verður bara á þessum hraða, hann er mögulega eftir að draga töluvert úr hraða, en hann er að stefna á fyrsta RMP-punkt núna bara eftir mínútu, en hann mögulega sleppur þetta bara. Ok, við höldum hraða og svo er ekkert mál fyrir okkur að taka einhverja hringi hérna ef það þarf, ekkert stress. Nei, ekkert mál, það er bara að nóta með að koma í gildi með flugsýninguna, hún er svo sem ekki byrjuð, við ætlum bara að koma það niður fyrst. Ok, náðu því, takk. Og törn Halldór Nikolás Halldór yfir Garðakirkju 2000. Halldór Nikolás Halldór, nummer 1, braut 01 heimildin fyrir 2000. Nummer 1 fyrir 01 heimildin fyrir 2000. Halldór Nikolás Halldór.
Nicola Saltor, Lima 1 í hlað 90 gráður 8 hnúta, braut 01, heimilending. Heimilending 01 og Lima í hlað, halda Nicola Saltor og takk hérlega fyrir aftina. Tower good day, clock 18, 3100 and coming established RMP 1, correction RMP 01. Clock 18, Riga Tower, good afternoon, QNH 1008. 1008, clock 18. Clock 18, wind 080 degrees, 7 knots, runway 01, clear to land. Runway 01, clear to land, clock 18. Wind check 070 degrees, 8 knots. Thank you.
Block 18, backtrack runway 01, vacate left via Juliet 4. Backtrack and vacate to the left by Juliet 4, Block 18. Block 18, monitor Reykjavik ground 121.7. Monitor 1217, goodbye, Block 18.
Þetta Gunnar, Reykjavík 2 lesið 5 á 5. Hello, Tom. Blackbird 2101, ready for departure, request right turn out. Blackbird 21, Reykjavík Tower, line up runway 01. Line up 01, Blackbird 21. Blackbird 21, right turn on course, wind 080 degrees, 9 knots, runway 01, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 01, and repeat the first. Say again the first part, Blackbird 21. Right turn on course approved. Right turn on course approved, Blackbird 21.
Blackbird 21, contact Reykjavik approach 109.0. 110, Blackbird 21, bye-bye. Þetta Gunnar Reykjavík turn, það var medium þota að fara í loftið, ég þarf alveg nokkra mínútur þar til að veiki verið að fara, vil ég fara inn á brautina eða bara bíða hana? Þetta Gunnar, jú, plus 18, eða brautastað, 01 Hotel 2. Já, ekkert mál, það eins og endar. Nú er bara aðstæðan líf. Varstu að tala um turnin? Og Unnur Gunnar, vindur 90 gráð 10 nótar.
Ok, no conocemos qué es. Veturinn Gunnur 90 gráður 9 hnútar, braut 01 heimilt flugtak. Og Unnur Gunnar, hvað viljið þið fara hátt upp? Ég las þig 0,5. Stjórnarna Gunnar, svona 3500 fet. 3500 fet, Roger. Takk. Gunnar, 3500 fet samþykkt. Samþykkt, takk, og verður hérna bara við RK. Roger.
tower to say again. Block 18, your information code. Request clearance. Block 18, contact ground 121.7. Take block 18. We are just in front of, well, obviously, the tower information code request. Block 18 still on tower. 118, correction, 121.7. Narvi, komið nú yfir brautina. Gunnar, Roger. Ég ennþá að bíða til gói frá sýningastjóra. Ok. Seturinn Gunnar, overhead í 3 og 5. Bíðum eftir að fá liði. Gunnar, Roger, veit að þið séu tilbúinir. Við erum bara að bíða til gói. Ok, við bíðum. Og Gunnar, ætlar þú að lenda strax? Ég ætlar að vera í loftinu með hún. Gunnar, lendir strax. Roger. Hvernig það? Er hún búin að losna úr dráttinum frá þér? Negativ. Roger.
Teitur Gunnar, herru, þá eru 40 sekundur í að hún slái 1 og þá í rauninni bara komið að ykkur að sína hvernig á að gera þetta. Ok, má sleppa núna, þetta 40 sekundur. Já, þetta eru 30 sekundur núna þangað til að með byrja, þannig að ég held að ykkur sé óhænt að fara að setja ykkur í stellingar bara og þið látið bara vita, með bara hefja ykkar ferli. Ok, takk, náðu því 30 sekundur. Og Gunnar klukkan orðin 1 og gólfið ykkar. Ok, takk. Sviflöðin laus. Gunnar að koma niður og lenda á undan sviflögu. Teitur Gunnar, 80 gráður 7 hnútabraut 0 heimilending. Heimilending, Gunnar. Turnar fyrir Sirius, ég byrja listflög hérna, rétt vestan við Brutanótt. Alfred Sirius, Turn segja, Eiríksson ég náðu ekki alveg. Hann var að byrja að listflögið, núna rétt í þessu. Ljómandi, ég bara gerið ykkar. Teitur Gunnar, já, Akklútabraut, væntanlega Hótel 2, nema Hótel, Juliet, 4 hendiði betur. Skipta svo bara við rampinn 126,1. Ok, satt að fara beint áfram og setja það 126, ok. Lofast til Sirius og lendingu náðust. Alfred Sirius, lesið illa, Steinn Sven.
Alfa Ceres, braut 01 heimil lending. Átök Kristján Virki Halldór nálgast Júli 3. Kristján Virki Halldór, turn. Herra, meðan þeir eru að íta sviflugunni, ég var að hugsa að skjóta þér í loftið á undan Global Expressinum og ekki bjóða þér brautastöðu 01 kíló 2 og yfir 3-1. Bara þetta 3-1 væri fínt fyrir mig. Ennþá betra, aktífi brautastöðu 01 Júli 3 og 3-1 og bíða. Hakka í brautastöðu braut 01 Júli 3 og 3-1, Kristján Virki Halldór og bíða. Kristján Virki Halldór, ert þú ekki að fara bara í einhvern umferðarhring? Jú, ég get það ef þú ætlar að koma inn áttið, það ekki mál. Hún hafði það 4 mínútur í slottið þitt, þannig að það er bara 80 gráður, 10 hnútar, braut 01 heim með fluttak. En fluttak, braut 01 og þá vinstri eftir fluttak vantilega. Já.
Kannski Halldór, ef þetta bara stutt atriði, þá máttu kannski bara byrja það og ég held þú náður alveg að klára. Það ennþá þess að ég segi, 3 mínútur í fyrsta mögulega brottfaratíma á Global, þannig að þú mátt bara klára þitt. Ok, knall, það held ég bara frá. Clock 18, ready on Kilo 1. Clock 18, tower, hold the position. You can expect maybe 1 to 2 minutes until your departure. Is complete. Clock 18. Átök, Kristján Skjaldur, ég bara tek loka begi núna og lendur þessu. Kilo, Whiskey Hotel, wind 09 degrees, 10 knots, runway 01, clear to land. Clear to land, runway 01, Kilo Whiskey Hotel. Clock 18, tower, line up and wait, runway 01. Line up and wait, runway 01, clock 18. The hotel, vacate via Hotel 2, when vacated 126.1. Vacate via Hotel 2 and then vacated 126.1. Kilo Whiskey Hotel. Clock 18, wind 08 degrees, 11 knots, runway 01, clear for takeoff. Runway 01, cleared for takeoff, clock 18. Yep. Clock 18, sorry for the disturbance, maintain runway heading after departure. After departure, runway heading, clock 18.
Glock 18, contact Reykjavik approach 119 at decimal 0, bye-bye. 1190, Glock 18, thank you, bye-bye. Lárus X-ray, ekki þetta? Já, við förum þá á stað í atriði. Við erum að gera bútt á við hátveir. Já, erum við ætlaði að vera formation, bara einn að tala í radio? DFD fylgir á eftir. Roger, þá er sér lagi. Já, hún er strax á eftir. Strax á eftir, ég skilji. Herru, já, þú mátt bara aka að kíló 1 yfirbraut 3. Kíló 1 yfirbraut 3, alveg. Davíð Viktor Davíð, ert þú á törnum líka? Davíð, Viktor Davíð, Lárus X-ray.
Davíð Viktor Davíð, ert þú á turninum? Nei. Einar Lárus, X-ray fylkingaflug, ég kalli ykkur bara, þið eldi bara hvern annan. Þið ferðu þá bara báðir í brautastöðu braut 01. Já, Einar Lárus X, við förum báðir í brautastöðu braut 01. Ég er þá inn á brautana, Einar Lárus X. Og Davíð Viktor Davíð eldi Einar Lárus X. Viktor Davíð, þannig já. Eltu Lárus X í breytastöðu og ég sé hann bara tala bara við Lárus X og þið takið það bara báðið til ykkar. Já, gerum það bara þannig. Davíð Viktor Davíð. Einar Lárus X-ray fylkingarflug 80 gráðu 10 hnútar braut 01 heimilt flugtak. Lárus X-ray fylkingarflug frá braut 01 heimilt flugtak. Lárus X-ray. Það er að tóka aðeins, Ómar. Já, ég ætla bara aðeins að keyra upp hérna augnablik. Við erum seimið bara á tilbúin. Já, ég gera það. Aðeins að keyra upp. Lárus X-ray, það verður svona ein mínúta í viðbót eitthvað. Ekki mál, ég fylgist með þessu, ekkert þessu. Áður. Hver er hæðin á G5, Ómar? Já, hún sýnir núna 60. 60. Þá erum við klárir. Ok, Lárus X, þá förum við. Lárus X, fylking, turn, já, Roger, 01 heimilt flugtak.
Ási, ég sé þig ekki. Ég er vel fyrir aftan, ég er að byrja beiguna bara. Ok. Við sjáum þig vel, sko. Ég tek beiguna krappari, ég er komin inn að braut hérna við brautamót. Verð þar í 200 fötum. Ok, ég er í 200 líka. BS-173 formation, warm-up svæði tilbúinir. BS-173 fylkingaflögu törnakið að Juliet 3. Juliet 3. Eru ekki kunnugir, það er hann að sunna við Yrkileitt? Já, hann að við gamla fluturinn. Já, einmitt, það er fram með því. BS-173 törn, eru þið góðir frá brautamótum eða viljið fara sunnar fyrir brottur? Bara hérna sem stiðst frá, þeir eru svo fljótir á loftið. Þið megið bara bíða við Juliet 3, þeir eru að klára hérna stóru tilrækjararnir og svo kemur einhver. Ok, hold short on J3. Juliet 3. Juliet 3. 123. Ási, ég klára beiguna og svo klínum við upp og komum síðan aftur yfir bara á meiri hraða. Já, ljómandi. Já, við gerum bara. Og Lárus X er í fylking, takkið þið ekki þetta eina flæpa núna og komið svo inn? Jú, við komum núna meiri hraða og förum bara til norðurs, komum undan vindi aftur og lendum. Water.
Stefan Oddur við Hotel 2 tilbaka. Stefan Oddur, turn 8 Juliet 3 Hotel. Juliet 3 Hotel. Bis 173 fylkingar flugakið í brautastöðu 01 brautamót. Bis 173 formation, ekki brautastöðu á brautamót. Eina Lóru 6 fylking komið vinstrundan vindi fyrir braut 01, ein brottför á undan ykkur 3 fis. Lóru 6, velkom. Face formation, í flugbrautstöðu á 01. Bis 173 formation, já, það eru núna traffic 2 teldrækir hann að vinstrundan vindi. Þannig að þeim með kannski taka aðeins hérna upwind til að byrja með. 100 gráður 9 hnútar braut 01 heimilsflugtak. Bis 173 formation, flugtak, tökum aðeins lengur út og koma síðan inn þegar það eru lending. Teitur Bjarni Oddur, turn 8 kilo 1 yfir braut 3. Kilo 1 yfir 3, Teitur Bjarni Oddur. Online Lóru 6B, Rála Hoteling. Lóru 6 nummer 1. Lóru 6 og Viktor Davíð, ég skipti ykkur bara upp núna því fá sér ykkur að lendingarheimildina og eina Lóru 6, 100 gráður 9 hnútar braut 01 heimilending. Lóru 6, 01 heimilending. Viktor Davíð, nummer 2 braut 01 umferð á vinstri ferlegg. Nummer 2 Viktor Davíð, þú séð trafík Viktor Davíð. Og Fis 173 formation með taka vinstri fyrir hring og ætlum að leiða þeim að lenda hérna tveimur, það er eina á stuttri og eina beigjóðuleik. Davíð Viktor Davíð 100 gráður 9 hnútar braut 01 heimilending. Heimilending Viktor Davíð. Bis 173 formation, sjáu þið ekki, ég held að sé 180 örgulega, hann eða 185 jafnvel, yfir Skælagun. Já, Fis 173 formation, sjáum við nummer 2, tökum lópass á fullgasi og byrjum sjóið. Íter. Lóru 6 já, ættu Hotel 2 í lað. Hotel 2 í lað, Lóru 6. Ég skipta 26. Já, Lóru 6 skipta við 26. Bis 173 fylkingaflug, þá er vél á Agúta Hotel 2, takkið tillit til hennar og annars er gólfið ykkar í látt aðflug. 173 móttekið, ef þá við sjálf nú byrja að fara
Reykjavík Turtfish 173 formation, undan vindi, við ætlum að koma inn til lendingar á 0-1. Fish 173 Roger, nummer 1. Fish 173, nummer 1 fyrir braut 0-1. Og Fish 173 formation, 90 gráður 8 hnútar, braut 0-1, heimilending. Fish 173 formation, braut 0-1, heimilending. Heimilending, Fish 173 formation 0-1. Þetta Bjarni Oddur, Turnagi breytastöðu, braut 0-1 og bíða. Braut 0-1 og bíða, þetta Bjarni Oddur. Fish 173 formation AK út af Hotel 2 og þegar út af skipta við 126,1. Fish 173 klíra braut, formation og skipti yfir á 126,1. Með það. Þetta Bjarni Oddur, 80 gráður 8 hnútar, braut 0-1, heimil flugtak, floor is yours. Flugtak 0-1 og floor is mine, þetta Bjarni Oddur.
skip fyrir Bennóttur kemur inn í fullstopp núna. Þetta er Bennóttur 90 gráður 7 hnútar, braut 01 heimilending. Heimilending 01 fyrir Bennóttur og ég ætla út af hótel. Já, flott. Björnóttur, við erum út að skipta við 126,1. 126,1, Björnóttur.
Sigurðsson Pétur formation, turn. Já, það er svona speklega hvort við erum að taka af á Juliet 4 eða... Góðulega í mínugna, hvað viljið þið? Nákvæmlega. Roger, Sigurðsson Pétur formation Aki Brautastöðu braut 01 Juliet 4. Já, ég er að snúa við hérna ekki. Jú. Og Sigurðsson Pétur tilbúin. Sigurðsson Pétur formation 110 gráður 9 hnútar braut 01 heimil hlutak. Hlutak, Sigurðsson Pétur formation. Sigurðsson Pétur formation hérna á Fennek yfir. Sigurðsson Pétur formation, já, þið bara sína okkur hvernig á að gera þetta. Látið svo bara vita þegar allir að koma til að landa.
Hvað hann að blása hérna? Það eru 100 gráður, sem svona 7 til 10 nútar. Það var lokalending á Sjörusunni Pétur. Sjörusunni Pétur, 100 gráður, 7 hnútar, braut 01, heimi lending. Það gildi bara svo sem fyrir formationi, þið komum bara allir inn. Sjörusunni Pétur fer út af með skipta við rampin 126,1. 126,1.
Friðrik Sverrisson ready. Friðrik Sverrisson, ég veit ekki betur en að ég séu að operata sem formation flug, getur það verið? Það alveg rétt, ég vil bara nota út að ég verið ready. Pítur, þú bara eldir, hann leiðir ykkur áfram, köppin hann fremst. Já. Sverrisson set formation, hann tilbúinni bara til þetta? Sverrisson Pétur, turn, akið að kíló 2 hérna fyrir sunnan, yfir braut 3-1. Yfir kíló 2 að 3-1, sko? Já, maður byrja bara á því að aka að 3-1 og svo ætla að smokra ykkur yfir hana á eftir, nefnilega 1 dass að lenda á 1-3 eftir smástund. Ok, já, við öllum að 1-3, betur, formation. Það er ekki ekkert góðan daginn, þess 4-1 Ragnar. Við erum á lokalæsar, braut 1-3, 8 miljur. Þessi 4-1 Ragnar, ekki ekkert góðan daginn, kúna 1008. 1008, þess 4-1 Ragnar. Þessi 4-1 Ragnar draga aðeins og hraða, vélar krossa hana yfir brautina eftir smá, 4 vélar á austurenda. Draumar hraða, þess 4-1 Ragnar. Sverrisson Pétur formation haldið áfram akstri yfir braut 3-1 og suður eftir kíló. Yfir 3-1 og suður eftir kíló, þetta er formation. Er 4-1 Ragnar, 110 gráður 6 minútur, braut 1-3 heimilending. Heimilending, braut 1-3, þess 4-1 Ragnar. Sverrisson Pétur formation, bara hvort sem hendar, býða við kíló 2 eða kíló 1. Já, ekki fara bara nefnir kíló 1, býða þar. Þessu vel. Betur. Er 4-1 Ragnar, aka tilbaka út braut 0-1 og Rómeo 2, ég vil tryggja þar. Auka tilbaka og inn á braut 0-1, Rómeo 2 strikið af þar, þess 4-1 Ragnar. Sverrisson Pétur formation, haktu í brautastöðu 0-1 og býttu, það umferðan þá brautin.
Breytastaða 01 og bíða, sér sunnudist formation. Sundur Pétur 90 gráður 9 nótar, braut 01 heimilt flugtak. Heimilt flugtak, sér sunnudist formation. Og til Gæsla 3 áskapandi flugtaki nú til stöðu til austurs og það nú dagrans. Gæslan 3 90 gráður 8 nótar, heimilt flugtak nú til stöðu til austurs, það eru 4 vélar uppvind frá 01. Röðir heimilt flugtak nú til stöðu til austurs og það sem okkur drak. Já, Róðist, þetta er kannski bara allt íkt til austurs til þess að byrja með, komað heim aðeins í burtu. Akkurat, að gera það. Sér sundur Pétur formation. Takkið vinstri ring og fara aðeins í vinstunum fyrir ring. Það er gæslu þyrla sem fyrir loftið til austurs beint frá skíli 2. Ok, við klúrum upp eitthvað að herra þá? Nei, takkið bara aðeins hérna, farið aðeins vestu fyrir völl. Hann er bara að lifta sér núna og fyrir austur og sér mun að stefni norður átt og þá getið þið haldið áfram. Ég gefi ykkur bara eitt smá. Ok. Sér sundur Pétur formation. Þeir sjá gæslu þyrluna að lifta sér í 8 HR eða ekki? Já, ég meina. Sér sundur Pétur formation. Gjör svo vel með sín ykkar aðtrykk. Sér sundur Pétur. Og Gæslan 3 bara kannski þeir eru komin ágætlega austur frá Elli, þannig að taka stefnuna í norður. Já, við förum með það vel austur fyrir bara yfir Skullibrúna þar uppi eins og það er út að skaga.
Voru ekki tveir hringið fram hjá og svo lendaði þriða. Ok. Þessu sinnum Pétur Formation, þið kalliði síðan þegar þið viljið koma inn til lendingar. Þetta lokar ykkur, ég þarf að beigja á þelleg frá. Fyrir fullstopp lendingu. Já, það fullstopp lending. Þessu sinnum Pétur Formation, 100 gráður 7 hnútar, braut 01 heimi lending. Lending, fyrir betur, Formation. Og Gæslan 3-1, 6 millir úti. Gæslan 3-1 komin út, takk. Jú, Hotel 2 allavega út af og skipti sem við rampin 126,1. And Alpha Charlie Echo is on with tower. Alpha Charlie Echo, Reykjavik Tower, either via Kilo 2 or Kilo 1, line up and wait, runway 01. Okay, I'll take Kilo 2 and I'll line up and wait, 01, Alpha Charlie Echo. And Alpha Charlie Echo, would you like to climb above 3,000 feet or is 3,000 feet ceiling fine by you? 3,000 is exactly what I need, so that's fine. Roger.
And Alpha Charlie Echo will need about 1 minute in position. Alpha Charlie Echo, advise on fully ready. Roger. Alpha Charlie Echo, wind 090 degrees, 6 knots, runway 01, clear for takeoff, and the floor is yours. Alpha Charlie Echo, copy all. Ljómandi á töluðu til mig. Og Þyrlan 31 á 35 í formation, við erum tilbúin þetta í Akranes.
Gæslan 3-1 formation og Roger drá hraða. Pitsin eins og ég gerir ráð fyrir að hann er kannski einhverja svona 4 mínútur eftir. Roger, við dólum okkur bara rólega hérna nær ykkur. Algjörlega. Gæslan 3-1 formation, býðið bara 4 mílur úti. Býðum 4 mílur úti, Gæslan 3-1 formation.
3-8 formation. Alveg drátt. Þetta ekki eitthvað að styttast? Jú, ég er bara að býða, þetta átti að vera ekki svona langt atrið, sko. Alpha Charlie Echo from the... we will require you to stop your performance now to get other acts into it. So on runway 01, clear to land, wind 080 degrees, 7 knots. Alpha Charlie Echo, clear to land, 01. Alpha Charlie Echo, after landing vacate right via Hotel 2. Right on Hotel 2, Alpha Charlie Echo. Og Gæslan 3-8 formation, þá eru þið næstir, ætlið að koma bara beint inn að 1-9 eða hvernig viljið koma að þessu? Já, komum beint inn á 1-9, brjótum á móti hægri beygju, komum svo að inn og breyta aftur á móti áhörðum og tökum þar hífingu og svo brjótum við Gæsla 3-1 til hægri og 3-5 til vinstri eftir það. Gæslan Koska 3-1 formation, Roger, you can proceed southbound for runway 19. Pitch is on short final runway 01 over Nauthólsvík. Roger, proceeding for 19, Koska 3-1 formation. Alpha Charlie Echo, if able vacate right via runway 13 and Juliet 3, otherwise keep up the speed and vacate via Hotel 2. Roger, turn right and then off to Juliet 3. Alpha Charlie Echo, when vacated, contact ground 121.7. Vacated 21.7, Alpha Charlie Echo. Og Gæslan 3-1 brautinu að gera þessu vel. Og glæsilegt komin, Gæslan 3-1 formation.
Halldór Ragnar Nikulás. Halldór Ragnar Nikulás er ekki eftir. Við erum hérna á Líma við skili 3 og sko eftir að taxar yfir á kíl og lenda þar meðan við býðum eftir að við getum byrjað. Roger, býða? Býðum. Gæslan 3-1, hvað er þið núna eftir? 3-1 er bara að fara að lenda í skíli og henni taka bara smá hrygg og lenda í skíli líka. Roger, break-up formation, Gæslan 3-1, heimilending og kíló 2 til að. Heimilending 3-1 og kíló 2 til að Gæslan 3-1. Og Gæslan 4-5, vartur að fá að koma frá beintin á kíló 2? Það fara beint á skíli eða vil ég lenda á einhverju braut? Bara beint á skíli og verið flott. Gæslan 3-5, heimilending, skíli 2, fylgist með kompani. Heimilending, skíli 2, fylgist með kompani, Gæslan 3-5. Og Halldór Ragnar Nikulás, það er trúlega tölvöld veik svona völlin núna. Það er mögulega að bíða nokkra mínútur til þú getur ekki flugtak. Viltu loftaka að kíló 3 eða að kíló eða? Nei, fyrst að gestunum eru komin bara lendir og við getum við bara byrjað fljóðlega þegar þið gefum okkur grænljós. Við erum bara hérna á Líma á bíðum. Roger, bíða við Líma 1, ég þarf að bíða eftir smá veikturplössi. Roger, bíðum við Líma 1, Halldór Ragnar Nikulás. Halldór Ragnar Nikulás, brautastað 0-1 Líma 1. Brautastað 0-1 Líma 1, Halldór Ragnar Nikulás. Það var mjög svo að byrja að fá að koma bara í hóðverð taksýringu eftir brautinni fyrir framhansvöðið. Halldór Ragnar Nikulás, Roger, það er eitt sjálfbíljana sem er að akið 3-1 núna, kemur að kíló 2, þannig að bara þú munt síðan bara halda áfram í norður átt, ég geði síðan bara fluttak eftir nokkra sekundur og sjálfbílinn ekur bara fyrir bak við að skilja 3. Já, það er koma honi hérna í radíu. Er sjálfbílinn að koma hérna yfir aftan okkur? Já, Halldór Ragnar Nikulás, það er 70 gráður 7 hnútar, braut 0-1, heimilt fluttak, þú mátt sína þitt aðri og sjallarinn fyrir bara núna þegar þú ert komið fram hjá, hann fyrir bara að skilja 4 fyrir bak, leiðréttinga skilja 3 fyrir bak við. Röttir, það er þá góða okkur þarna í hérna. Og við sjáum trafík á hérna kíló.
þjókur hérna, Halldór Niklas. Ragnar Niklas Rötti, ferð á skili 3 eða? Já, þetta skili 3. Halldór Ragnar Niklas, það 1-9 heimilendi glíma að skili 3. Heimilendi, 1-9 glíma að skili 3, Halldór Ragnar Niklas.
og Reykjavík með Halldór Nikulás Halldór við skilið 3 tilbúin til brottfarar. Halldór Nikulás Halldór frá Reykjavík. Stefán, þú ert að vera partur af sýningunni eitthvað? Nei, við erum bara að yfirgefa öllin. Já, það var búið að minnast á þetta í dag að við fengjum að sleppa út 3 leiti. Við getum farið sögur fyrir völlin 1-9 ef það gengur. Halldór Nikulás Halldór, ekki marg, ertu skilið 3? Já. Halldór Nikulás Halldór, brautastað braut 0-1 Lima. Brautastað braut 0-1 Lima, Halldór Nikulás Halldór. Nikulás Halldór, kúðin á 1007. 1007, Halldór Nikulás Halldór. Halldór Nikulás Halldór, leið 1, 60 gráður 700 braut 0-1 heimilsfriðtak. Heimilsfriðtak 0-1 og hægri beðleið 1, Halldór Nikulás Halldór.
Reykjavík komum við að Sirius X-ray hérna við rennuna. Það er ekki að keyra upp að gamla turn og til að keyra upp. Reykjavík, þetta Sirius X-ray. Bjarni Sirius X-ray Reykjavík turn, aktu inn á hótel og að gamla turni. Inn á hótel og við gamla turn, Sirius X-ray. Og Reykjavík turn, Halldór Nikolás Halldór er komin að komast út í þanga. Halldór Nikolás Halldór áttir.
Reykjavík Turkóta, Norrland 77, staðfastir Hæli Zulu 19. Norrland 77, Reykjavík Turn, konta nummer 1, braut 19, QNA 107, vindur 80 gráður 6 knútar. Númer 1 fyrir braut 19, QNA 1007, Norrland 77 og til upplýsingar þá munum við leggja hjá gæslunni. Já, einmitt, ég sé að sjúkrafyllinni mættur. Flott, takk. Og Bjarni Seris X-ray fully ready. Bjarni Seris X-ray, Turn, Bíða. Bíða, Seris X-ray. Bjarni Seris X-ray, AK kilo 1 yfir braut 3. AK kilo 1 yfir 3, Seris X-ray. Norrland 77, 90 gráður 5 knútar, braut 19, heimilending. Heimilending braut 19, Norrland 77. Norrland 77, AK kilo 2 skili 2. Það er skili 2, Norrland 77. Norrland 78, X-ray, Reykjavík Turn, ekki brautastöð, braut 01. Brautastöð, braut 01, Norrland 78, X-ray. Flotti strákarnir. Já, sem er leitt. Og 28, X-ray, bara með staðvisingan, erum við þá með brautina klíraði fyrir þá 2 hífnur?
78 X-ray, bara til þess aftur, það planið að fara í loftið, snúa við, taka lópass 1-9 og svo norður, eða ætlaði að taka 2 yfirflug? Það voru 2 yfirflug á Darkonni, 78 X-ray. 78 X-ray, já, græðum það. Vindur 90 gráður 6 knútar, braut 0 heimild flugtak. Takk braut 0, takk fyrir það og fínt, 78 X-ray. Kristján Alfa Láris Formation, Reykjavík. Kristján Alfa Láris Formation, tilbúinir í pásu. Hvolpasveitin Formation, bíða. Norland 78 X-ray, braut 1-9 heimild látt yfirflug. Heimild látt yfirflug, braut 1-9, Norland 78 X-ray. Hvolpasveitin Formation, AK Kilo 1, yfirbraut 3. Hvolpasveitin Formation, Sannet Kilo 2. Norland 78 X-ray, við erum tilbúinir í næsta yfirflug. Norland 78 X-ray, braut 0 heimild látt yfirflug. Heimild látt yfirflug, braut 0, takk. Norland 78 X-ray. Bjarni, Series X-ray, AK breytastöði, braut 0 og bíða. Breytastöði 0 og bíða, Series X-ray.
78 X-ray til að byrja með klifur í 3000. Klifur í 3000, nálan 78 X-ray. Og ég kalla aðsluðið heimild. Nálan 78 X-ray, skiptuð aðflug, 190, takk. Skiptuð aðflug 90 og takk hérna okkur, nálan 78 X-ray. Bjarni Sirius X-ray, 70 gráður, 5 nótar, braut 01 heimild, flugtak. Heimild flugtak 01, Sirius X-ray. Bara forvitni, eftir hverju erum við að bíða? Bjarni Sirius X-ray klári sitt. Já, ok, ég sé hann ekki.
fer að lendi í vandræðum með hita ef ég fer ekki að komast í loftið. Sirius X, ég fer 1 yfirflug, svo búinn. Jafni Sirius X, 70 gráður 700 braut 01 heimilending. Já, og getur hleypt inn í loftið undan bara, það er eitthvað fljóð. Jafni Sirius X, loftið, halda fram vinstundarindi braut 01. Vinstundarindi 01, Sirius X. Call position information, brautastæð braut 01 kilo 2. Brautastæð 01 kilo 2, call position information. Call position information, hvað planið ykkur? Þetta má gera hægri beig út og svo koma yfir 3 með early right og hérna á það móti. Call position information, Roger 80 gráður 700 braut 01 heimilsfluttak. Fluttak, call position information og samtidig beint í þetta að það sér heimil í það. Call position information, haldið þá örlítið áfram appin til að taka eina lendingu á milli áður en komið 3. Welcome, call position information, þá rúlum við. Jafni Sirius X, beigja á felleg. Á felleg, Sirius X. Jafni Sirius X, 80 gráður 700 braut 01 heimilending. Heimilending 01, Sirius X. Call position information, megum við þá taka hægri. Call position information, samvitt hægri beigja, umferð á stutri. Samtidig takk, call position information. Sirius X, ferð aftur á svæðið í flugara. Í flugara, búið að loka hinnu svæðina? Negativ, það þá opið, svifflugið þarna inn á hótel. Ok, í lagi að byrja þar einhverstað, má ég leggja við flugþjónustuna eða eitthvað? Sirius X, þetta hægri Juliet 4 í hlað. Við skil 4 í hlað, Sirius X. Call position information, að beigja á hægri þvælegg fyrir yfirflug 3. Golfa sveit information, golfið ykkar. Golfið okkar takk, call position information. Hvað er hér? Hæ?
Þið leita gana strákar. Alveg eins. Gerum þetta. Alveg eins. Tek bara vinstri beig og komi hérna þarna. Ok. Átöðum Teitur Gunnar. Teitur Gunnar Grönd. Þetta ekki Kurt. Já, við erum á Hotel 2, hérna Rómjó. Við erum tilbúin og svo þessi yfirflugið búið. Teitur Gunnar Róðir bíða. Það eru eitt þetta yfirflug og svo kemur frá. Já, takk. Og vinstri. Og call positive information. Við fyrir þá áleiðis í Mosó. Call positive information Róðir leið 2 í Mosó. Leið 2 Mosó, call positive information. Átöðum Teitur Gunnar, við erum tilbúin við 7-3 í tæði. Já, ég þá gett þinga mér á undan bara. Snaka í breytastöðu braut 01 Hotel 2. Breytastöðu, já, við óskum eftir að fara 1-9 og svo með brottflug yfir 01 leið 3. Gunnar, já, það er samt í breytastöðu braut 1-9. Breytastöðu 1-9, já, takk. Það er að strekkjast. Call positive information nálgast gufinu, svo sem þetta skiptir á tungubaka. Call positive information, tíðni skiptið samþykkt og plan liggur hérna hjá okkur. Já, tíðni skiptið samþykkt og já, við ringum bara í það til. Flottir, takk fyrir. Takk sem að leiðis. Gunnar, 70 gráður 6 minútur, braut 1-9 heimilt fluttak. Heimilt fluttak og það er samþykkt að fara svo 90 gráður 270 og síðan 0-1 með leið 3. Gunnar, það er samþykkt. Takk, Gunnar. Gunnar, mátt rúla mín vegna alls sem segir sér. Ok, og við rúlum.
Unnu Gunnars, þá er það leið 3 út. Leið 3, takk, Teitur Unnu Gunnars. Og við komum svo aftur að ná í Arvarsveiflu. Bróðir, hver og ætlið að sleppa? Það verður ekki í kringum Hólsheiði. Bróðir. Og Teitur Unnu Gunnars er Guðlöku. Unnu Gunnars, rættir.
9. Turf, Teiturinn Gunnar, þú mást sleppa og óskum fyrir 0-1. Uno Gunnar, Roger, komdu inn leið 4 fyrir braut 0-1. Kalla fyrstæðin. Leið 4 fyrir Teiturinn Gunnar og kallum á síðustu. Hotel Alpha, Hotel Bravo Sierra, fully ready. Hotel Alpha, Hotel Bravo Sierra, Reykjavík Tower from line up runway 13 via Juliet 3. Landing at 13 via Juliet 3, Hotel Bravo Sierra. Hotel Bravo Sierra, right turn route 7, wind 080 degrees, 8 knots, runway 13, clear to take off. Clear for take off 13, right turn out, clear for 7, Hotel Bravo Sierra. Unnur Gunnar, staðsending á þér? Já, Teiturinn Gunnar við á móti. Roger. Og hver vindurinn? 80 gráður, 8 nótar. 1-3 líki bóðið, það hentar betur. Já, tökum bara 1-3. Unnur Gunnar, Roger, númer 1 breytið 3, hann þyrslaði þarna fór 1-3 í loftið hægri beig út leið 7 að gósvæðin. Ok. Traffic. Góða, Pétur af Hotel 2, tilbúið til hluta. Þessum Pétur, Reykjavík, Turta, góðan dag, AK í brautastöðu braut 01 nátt tilbaka eins og þar. Takkvæmstöðu 01 og ég er bara hérna rétt aðeins yfir og það er tilbúin. Rótt, kalla til. Já, Turta, við öskum eftir 01. Unnur Gunnar, Roger, númer 1 braut 01 og umferð í loftið, einvíl í loftið undan. Er nú ekki brautastöðum Hotel 2. Ok, númer 1 braut 01. Copy from. Unnur Gunnar, staðsending á þér. Fyrirgeðu. Staðsending. Staðsending, við erum að koma bara á final. Við erum 01.
Sinnur Pétur, hægri beygja, leið 3, 100 gráður 8 nótar, braut 0 heimsflutning. Rögg hægri beygja, leið 3, 6 Pétur. Gunnar, 100 gráður 8 nótar, braut 0 heimilending. Hotel Bravo Sierra Alva in 1800. Hotel Bravo Sierra Roger, approaching to Romeo 10, contact 131.8. Contacting 131.8 for Romeo 10, Hotel Bravo Sierra. Gunnar, það aktu braut næstu hægri beygju, Juliet 4 og það umferð sem á móti á hótel. Næstu Juliet 4. Gunnar, já, ok, það alveg til enda á þá hótel 1 og ekki þar af Sigflugvél. Hotel 1, Gunnar, ertu að plana sama áðan? Hérna, 1.9 og yfir 0. Ráðir, lætum við þetta. Reykjavík 6, Reykjavík 4, hótel og Óskarsraka í Börsjö. Bara Friðrik Seris að kalla á áferðin. Já, það var Friðrik Seris að kalla á Twitter. Seris var Pétur þannig að Guðjambró. Sem Pétur Róttur kalla Langavatn. Það hvað, það er svo vitur.
Friðrik Seres, hvað ert þú stættur? Turn Friðrik Seres, segja aftur. Friðrik Seres, hvað ert þú stættur? Já, fyrir norðan hótelið. Ráðir, Eignablik. Friðrik Seres, þú ættir að sjá mig núna. Friðrik Seres, séði núna. Já, ég ætla að koordinata þess við hérna grundina, Eignablik, og bílinn hann að fá hann til að færa sig. Það sko ekki stress hérna mig. Blottir. Serfinn Pétur nálgast Landávar. Pétur Ráðir, tíðniskipti samþykkt og þú hringir okkur með lókun. Gerir það, takk fyrir dagingana. Sömuleiðis, takk. Ragnar Einar, Bjarni Reykjavík Törn, hvað þið stættur? Ragnar Einar, Bjarni, aka yfir braut 3 og bíða við braut 0. Törn 78. Norðan 78, Reykjavík Törn, í brautastöðu braut 0. Brautastöðu braut 0, Norðan 78. Friðrik Alfred Lárus, Reykjavík Törn, aka á kíló 1, þá yfir braut 3, bíða við braut 0. Já, Törn Alfred Lárus. Það mátt ég frá og fara á eftir Ragnarfjalli. Alfred Lárus, Eifrm, aka yfir braut 3, bíða við braut 0. Yfir braut 3. Það er Teitur Gunnar Teitur Gunnar bíða. Róland 78, vindur 80 gráður 8 nótar, braut 0 heimilsflautak. Heimilsflautak 0, Norðan 78. Unnur Gunnar, hvað planið ykkur? Já, það Reykjavík Taxi, á að ligginu og sjöflugur. Já, ég bara pæli hvernig við viljum komast í loftið. Já, bara, ekki núleikni hóttan og bara síðan óttu eftir hægri einstri beg og fljúa láttið brutana sama álan og ræðis. Já, taka þá 1-9 í loftið og fljúa svo loftiðir. Ok, 1-9 á flott. Unnur Róðir, bíða þarna við Hótel 2, það verður 2 vélar í loftið undan þér. 78, takk.
Ragnar, Einar Bjarni, ekki breytastöð, braut 01. Turn 227, ST223. Is 227, Roger, bíða við braut 3. Bíða við 3. Is 223, Reykjavík Turn, akti yfir braut 3, bíða við braut 01. Space 223, Reykjavík Turn. Einar Bjarni, útleið 2, 70 gráður 700 braut 01 heimil flautak. Norrland 78, skiptið aðflug 110. Aðflug 90, bless, Norrland 78. Alfreður Lárus, ekki breytastöðu braut 01. Breytastöðu, Alfreður Lárus. Is 223, Reykjavík Turn. Spurning hvort það sem stilt á 126.1. Getur þú prófað að kalla á hann fyrir mig þar? Alfreður Lárus, útleið 2 umferð, appind út sem leið, 90 gráður 600 braut 01 heimil flautak. Já, var ekki heimil flugtak fyrir Alfreð Lárus og leið bara 1 ekki. Alfreð Lárus, já, heimil flugtak braut 01 og leið 2, beint í Mosó. Og leið 2, beint í Mosó, Alfreð Lárus og rúlar. Veit að því, er það hlusta hérna? Þetta er önnur Gunnar, ekki brautastöðu þá braut 19 Hótel 2. Ok, Hótel 2, braut 19, þetta er önnur Gunnar. Friðrik Seris, Turn. Turn, Friðrik Seris, hérna. Friðrik Seris, það er að draga þá sviffluguna inn á braut og þessi bíllinn mun elda þarna sem er fyrir raman. Þegar þeir eru komin áfram inn á braut, þá mátt þú akka og aðskýla 1 bara til að byrja með. Já, fylgjast með trafíkinn hérna undan og þegar þeir eru komin frá hjá fyrir að skýla 1, Friðrik Seris. Ég er með upplýsingar kíló. Flottir. Turn 27 við 3. 27, aktu yfir braut 3, bíða við braut 01. Akka yfir 3 og bíða við 01.
Friðrik Ceres aftur yfirbraut 31 og bíða yfirbraut 01. Yfir 31, bíða við 01, Friðrik Ceres. Það er Gunnar Albert Ceres tilbúin. Unnur Gunnar, 60 gráður 7 minútur, brauti 19 heimilt fluttak. Heimilt fluttak og nú fá hægri beigð og koma aftur til vinstri og gera langt aftur yfir 01. Unnur Gunnar, samþykkt og látt aðflug 01. Ok, rúlega flott. Var það eina Bjarnar kallt upp? Kemur til þið óskýrt staðfest að loka plani? Eina Bjarni Róðir, loka plani 16:18. Takk í dag. Pace 223 Reykjavík Turn, þetta hérna. Reykjavík Turn, Alfred Lárus, loka stefna í Mosó, það loka plani hjá þér? Alfred Lárus, já, ég get loka plani hérna, loka plani 16:20. Reykjavík Turn, 23 kíló 1, tilbúin AK. Pace 223 Reykjavík Turn, ekki breytastöðu, breyt 01. Breytastöðu 0. Reykjavík Turn, Friðrik Alfred. Alfred Lárus, tíni skýrst samtíð, takk í dag. Pace 227, ekki breytastöðu, breyt 01, nummer 2. 27, ekki breytastöðu 01. Erum við að fara báðir í einu? Bara annar einu og það er bara rétt brautin, já, minkaði brautar aðskilnaður á milli ykkar. Ekkert mál. Pace 223, hægri beigja leið 3, 70 gráður 8 minútur, braut 01 heimilt flugtak. Heimilt flugtak 01 og hægri beigja leið 3, 23. Takk fyrir í dag. Sem leið.
Fis 227, umferð upwind, farðu út sömuleið, leið 3, 90 gráður 700 braut 01 heimilfluttak. Heimfluttak 27. Friðrik Friðriksson, ekki breytastöðu braut 01. Brautastaða 01, Friðrik Guðsson. Reykjavík tök, matkorsana Teitur við kíló 1. Friðrik Seres, útleið 2, 90 gráður 700 braut 01 heimilfluttak. Heimilfluttak 01, Friðrik Seres, útleið 2. Magnús Einar Teitur, Reykjavík, turn, ekki breytastöðu braut 01. Brautastaða 01, Magnús Einar Teitur. Og Reykjavík turn 203 við kíló 1. Fis 203 Reykjavík turn, ekki breytastöðu braut 01 og nummer 2 til brottfarar. Ekki breytastöðu 01, nummer 2, takk fyrir. Reykjavík turn, Bjarni Seres X-ray 5 stutt, leiðin í flugara. Bjarni Seres X-ray býða við Juliet 4. Hvað segir þið, býða við Grindverkið? Nei, við Juliet 4, það er bara byggðpunturinn hérna við braut 1. Flott sér, segja. Magnús Einar Teitur, hægri beða leið 3, 80 gráður 800 braut 01 heimilfluttak. Leið 3, hægri heimilfluttak, Magnús Einar Teitur. Alpha Charlie Echo, I'm on my way to flugara. Alpha Charlie Echo, Roger, hold short Juliet, correction, hotel 2. Sorry, þetta var Bjarni Seres X, ég var að kalla á hann, Charlie Echo. Roger, skilja. Og Reykjavík turn fyrir tilbúin og 01. Og 203 augnablikið, það er hérna smábreytar að skilast. Flott sér, 203. Þetta er 3 nálgast Langavatn og tilbúin að fara á heiði. Teiturinn og Gunnar eru út á vallarsviðinu og skilja mann 99 og takk fyrir í dag. Teiturinn og Gunnar Rodgers, planið, viltu loka planinu eða viltu ringja okkur með lókun? Já, ég loka bara planið núna. Rodgers, loka planið 1626, takk. Takk fyrir. 23 tilbúin að loka planið líka við Langavatn. Var 23 við Langavatn á leiðina heiði? Já. 23 að loka planið við Langavatn. Og 23, viltu loka planið hérna eða í síma? Nei, hérna bara. Fis 23, Roger, loka planið 1626, takk. Takk, skipt á 27. Fis 227, viltu loka planið hérna eða í síma? Já, ég vil bara loka planið 27. 27, loka planið 1627, takk. Fis 203, útleið 3.
80 gráður 6 minútar braut 01 heimsbraut, takk. Já, heimilt flugtak 203, leið 3. Kilo 22, kilo 1. Fyrst 22, Reykjavík Turn, brautastað braut 01, kilo 1. Brautastað 01, kilo 22. Bjarni Sirius X-ray, Aki fluggarða Romeo Golf yfir braut 19. Aki fluggarða Romeo Golf yfir 19, Bjarni Sirius X-ray. Fyrst 22, hægri beða leið 3, 90 gráður 6 minútar braut 01 heimsbraut, takk. 01, heimilt flugtak og leið 3, kilo 23. Viktor Teitur Ragnar, Reykjavík Turn, Aki brautarstöð braut 01. Reykjavík Turn, fyrir Sirius út við Guðunas. Reykjavík Sirius Roger, tíðniskipti samþykkt og viltu lokaplani hérna í síma? Það er Reykjavík Sirius lokaplani núna. Takk fyrir í dag, Kjella, þið voru frábær. Reykjavík Sirius Roger, lokaplani 16.29, takk sem leiðis. Reykjavik Tower, November Golf Delta, number 2, kilo 1. Number 695 Golf Delta, Reykjavik Tower, hold short, Hotel 1. Hold in short, November Golf Delta. Correction, so kilo 1, correct. Yes, sir, kilo 1, November Golf Delta. Magnús Einar Teitur, út við Guðnabrú. Einar Teitur, Roger, kalla Langavatn. Ég að fara á Homtegi, þannig að ég byrja að lækka mig niður. Einar Teitur samþykkt og kalla nálgast heiði. Já. Viktor Teitur Ragnar, hægri beða leið 3, 100 gráður 5 minútar braut 01 heimsbraut, takk. Takk, 01 og hægri beða leið 3, Viktor Teitur Ragnar. Fyrst 224 Reykjavík Turn, ekki brautastöð braut 01. 224, ekki brautastöð. Reykjavík Turn, Einar Teitur rétt við heiði, þá má loka planið hjá mér líka. Magnús Einar Teitur, Roger, loka planið 16.31, takk í dag, heimildafylgi. Takk, takk. Fyrst 24, hægri beða leið 3, 80 gráður 6 minútar braut 01 heimsbraut, takk. Hægri leið 3, heimsbraut, takk, 24.
695 Golf Delta, line up and wait, runway 01. 695 Golf Delta, line up and wait, runway 01. Og Reykjavík Turn 203 að nálgast langa vatn eða heiði og skal eftir að fá að lækka mig niður. Fyrst samþykkt og viltu loka plani hérna eða í síma? Endilega loka plani fyrir mig takk og þakka kærlega fyrir góða þjónustu í dag. Fyrst ráttir að loka plani 1633 og takk sem leys. Takk og bless. Bye bye. Reykjavik Tower, November 829er Golf Alpha is RNT runway 01 approach. Number 829er Golf Alpha, Reykjavik Tower, QNH 1007, Hector Pascal. All right, 1007, 29er Golf Alpha. Fyrst 4 þegar þú getur hægri beða, beint á Gullibrú. Hægri beint á Gullibrú, 24. Number 695 Gold Delta, we have traffic inside on the right, crosswind. November 5 Golf Delta, have that traffic inside. Number Gold Delta, roger, continuing runway heading, wind 080 degrees, 5 knots, runway 01, clear for takeoff. Runway heading, clear for takeoff, runway 01. November 5 Golf Delta. Giro 22, Gullibrú. Giro 22, roger, þá sandið beint á heiði og kapla nálgast. Reykjavík Ragnar komur rétt austur fyrir Gullibrú og loka plani, skipt á heiði. Þetta Ragnar rættir það samt beint á heiði, það umferð á undar og leiðna heiði. Og þetta loka plani núna? Já, loka plani núna, ég kom fram fór kortinu og við tökum bara kjallaði frí dag. Þetta Ragnar loka plani 1635, takk sem leis. Og langt fyrir 267. 67 er ein lending og svo þið í loft. A29 Golf Alpha, wind 070 degrees, 7 knots, runway 01, clear to land, vehicle crossing on Romeo. Okay, clear to land, runway 01, we'll be looking for the vehicle 829er Golf Alpha, thanks. Number 695 Golf Delta, contact Reykjavík approach, 119.0. 119.0, 5 Golf Delta. Og Giro 22 að nálgast heiði og skal eftir að loka plani. Giro 22 loka plani 1636, takk í dag, heilsa Bylgi. Takk sem leis, Giro 22. Nice, 26 Yankee, do you have traffic inside on final runway 01? Affirm. Nice, 26 Yankee behind the landing traffic, line up and wait, runway 01 behind. Behind traffic, line up and wait, behind is 26 Yankee.
829er Golf Alpha, vacate via Hotel 1. Alright, Hotel 1, 200 Golf Alpha. 829er Golf Alpha, contact ground, 121.7. 121.7, 829er Golf Alpha. Thanks, good day. Tekið turn Kilo 24, nálgast heiði, mátt lokaplani. Kilo 24, ráðir, lokaplani 1639, takk í takk, heilt á bylgi. Kæra þakkir, takk fyrir daginn. 24. Næsir, 26 Ímir, vindur 70 gráður, 6 nótar, braut 01 heimilsfluttak. Braut 01 heimilsfluttak, þessi 26 Ímir. Tower, Hotel Alpha, Hotel Bravo Sierra. Hotel Alpha, Hotel Bravo Sierra, Reykjavik Tower. Hotel Bravo Sierra, Kylia, south of Kylia, 1,400 feet climbing, request inbound for landing. Hotel Bravo Sierra, inbound route 7, runway 01 units, 1007. 701, QNH 1007, Hotel Bravo Sierra. Hotel Bravo Sierra requesting 1,500 feet. Hotel Bravo Sierra, 1,500 feet approved. 1,500 approved, Hotel Bravo Sierra. IZ-260 Yankee, contact approach 119.0. Approach 119, IZ-260.
And Hotel Alpha Hotel Bravo Sierra, report approaching Garðakirkja. Will report approaching Garðakirkja, Hotel Bravo Sierra. Just for your information, you will be number 2 for runway 01. I got Gulfstream 7 on final, approximately 6 miles. Copied. Number 2401, Hotel Bravo Sierra. Hotel Bravo Sierra, report driving side and use caution possible wake turbulence. Copied that, Hotel Bravo Sierra. Tower 706 Golf Alpha is with you 7 miles, RNP 01. November 706 Golf Alpha, Reykjavik Tower, QNH 1007 hectopascal, wind 070 degrees 6 knots, runway 01, clear to land. Clear to land 01 and 1007 on the hectopascals for 706 Golf Alpha. Hotel Bravo Sierra, traffic inside. Following is number 2 shortly before Garðakirkja, 1500. Hotel Bravo Sierra, roger. And Hotel Bravo Sierra, where will you be parking? Apron 1 south, please. Roger. Tower, Phenom 562, Tango Mike, holding short of Lima 1, ready to taxi for IFAR. November 562 Tango Mike, Reykjavik Tower, hold short Lima 1. Holding short Lima 1, 2 Tango Mike. November Golf Alpha, vacate the runway right by Juliet 4. Right on Juliet 4 for 6 Golf Alpha. According to my information, you're going south of the hangar, so just contact ground 121.7 when vacated. 121.7 will contact ground 6 Golf Alpha. Hotel Bravo Sierra, final 01. Hotel Bravo Sierra, after landing, vacate runway right by runway 13, Juliet 3 to parking, wind 070 degrees 7 knots, runway 01, clear to land. Clear to land, vacating by Juliet 4, correction, Juliet 3, Hotel Bravo Sierra.
November 562 Tango Mike, line up and wait runway 01. 562 Tango Mike, line up and wait, runway 01, and can we back taxi for full length? Affirm. 562 Tango Mike, back taxi. And Hotel Browsera, can you park as close to the hangar as possible due to a Gulfstream parking behind you? For sure, we'll go. Hotel Browsera. And November 562 Tango Mike, wind 070 degrees, 7 knots, runway 01, cleared for takeoff. 01 cleared for takeoff, and we able to turn on course after departure? Affirm. 562 Tango Mike, clear for takeoff, runway 1. Tower November 7 Golf Alpha is hold short Lima 1 for takeoff full length runway 1. November 577 Golf Alpha, Reykjavik Tower, hold short Lima 1. Hold short Lima 1 for 7 Golf Alpha. And November 577 Golf Alpha, line up and wait runway 01 and backtrack. Okay, line up and wait 01, back taxi for full length departure 577 Golf Alpha. November Tango Mike, contact Reykjavik approach 119.0. Going to approach, 562 Tango Mike. And 7 Golf Alpha's line up and wait, runway 1. November 577 Golf Alpha, wind 070 degrees, 5 knots, runway 01, cleared for takeoff. Clear for takeoff, runway 01, 7 Golf Alpha.
577 Golf Alpha is right turn on course. November 577 Golf Alpha, affirm contact Reykjavik approach 119 0. Over to Reykjavik approach, 577 Golf Alpha.